Hello dear students, welcome to 5th lecture of Emerging Concept in Management. This is the 5th lecture of this chapter. In this lecture, we are going to discuss the concept of fishbone diagram and steps for the fishbone diagram, different types of the fishbone diagram and advantages and disadvantages of the fishbone diagram. Okay, so that is one of the important, these are important contents regarding this lecture, the emerging concept in management. Okay, let us start the meaning of fishbone diagram. As an emerging concept of the management point of view, they are using one of the important term, that is a fishbone diagram. It is also known as the Ishikawa diagram. This is a modern concept. This diagram is used to process to improved method to identify all the contributing root cause like to be causing a problem. That means identify the problem relating with your organization. In an organization, there is a possibility for a lot of the problems. And how to identify the root cause of this problem. In order to identify the root cause of particular problem, we are using the term that is a fishbone diagram. It's a diagrammatic representation. And the diagram is like a shape of the fish. Therefore, it's called the fishbone diagram. This concept was introduced by the one Mr. Dr. Kauro, and it's also known as Ishikawa diagram. It's the Ishikawa diagram. Organization point of view, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് മൂലകാരണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മോഡേൺ മെത്തേഡാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇഷിക്കാവോ ഡയഗ്രാം. അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ഫിഷിന്റെ പാറ്റേണിലാണ് കാരണം ആ ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Therefore it's called the fishbone diagram. The construction of this the fishbone diagram is like a fish. So therefore it's called the fishbone diagram. Okay, this concept was introduced by one Mr. Dr. Kauro Ishikawa. His name is Kauro Ishikawa, and the developer of the fishbone diagram at University of Tokyo, Japan in 1943. Hence, the fishbone diagram is frequently referred to as Ishikawa diagram. It's also known as Ishikawa diagram. Another name is the cause and the effect diagram. There's a CE diagram. There's a cause and effect. അതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മൂലകാരണങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. റൂട്ട് കോസുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ഇഷ്യൂസിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇഷിക്കാവോ ഡയഗ്രാം ഓർ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം. Kauro revived the idea of the fishbone diagram to solve the problem of Kawasaki shipyard. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കവാസാക്കി. നമുക്കറിയാം കവാസാക്കി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ടു വീലർ ബ്രാൻഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ഒരു ബ്രാൻഡ് കവാസാക്കി ഷിപ്പ്യാർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ജപ്പാനിൽ. അപ്പോൾ കവാസാക്കി ഷിപ്പ്യാർഡ് 1960s അദ്ദേഹം ഈ ഐഡിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In the fishbone diagram, there is a central spine. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് സെൻട്രൽ സ്പൈനോടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് സെവറൽ ബ്രാഞ്ചസ് ദാറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫിഷ്. കാരണം അതിന് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ സ്കെൽട്ടൺ, ദ സ്പൈൻ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് സെവറൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് സ്കെൽട്ടൺ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫിഷിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു സെൻട്രൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് ചുറ്റും അതുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വന്നൊരു ഷിപ്പിന്റെ പാറ്റേണിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷിപ്പ് അതിനെ ഇതൊരു ഫിഷിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫിഷിന്റെ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, the fishbone diagram is one of the important techniques used in a process of improved method to identify the contributing root cause likely to causing a problem. ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം മീൻസ് പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore the concept is known as the cause and the effect diagram. It's also known as the cause and the effect diagram. Okay, and we're discussing the steps. എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Look at these steps. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാമിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പോകുന്നത്? The first step is identify the problem. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം, എന്തൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
The first, write down your exact problem that you face. നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നം, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ബോക്സ്. നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ബോക്സിൽ ആ പ്രോബ്ലം എഴുതുന്നു. ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഏതായാലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ബോക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ. നിങ്ങൾ ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോറി, അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. മാനേജർ ഹാവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ചിൽ കോപ്പറേഷൻ ഇല്ല, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹിയർ ദാറ്റ്സ് അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളൊന്നും കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിൽ ചില ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഓരോ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാനേജർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അൺകോപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കാണ് ദർ ഇസ് അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ അക്രോസ് ദ പേപ്പർ ഹൊറിസോണ്ടലി ഫ്രം ദ ബോക്സ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. The first you identify the problem. As an Ishikawa diagram says that the first you identify the problem. What is the basic problem relating with your organization? You just identify this problem, and that means you just write down the problem that exactly you face, and just write the problem the left hand side. നിങ്ങൾ നോക്കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോ പ്രോബ്ലം എഴുതുന്നു. ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതി അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. Okay, that's step 1. And step 2 is to work out the major factor. ഇനി ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. The next step is identify the factors that may part of the problem. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്. ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് കോപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പ്രോബ്ലം എഴുതിയതിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൈറ്റ്, task, people, equipment, control. So that is we are identify the part of this problem. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഈ പ്രോബ്ലത്തേക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. The next identify the factors that may be part of the problem. This may be system, equipment, പല കാര്യങ്ങൾ വരാം, മെറ്റീരിയൽ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, പീപ്പിൾ, എനിത്തിങ് കല. ഈ അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് സിസ്റ്റം ആണോ, എക്യുപ്മെന്റ് ആണോ, മെറ്റീരിയൽ ആണോ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്, എക്സിട്ര ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ദെൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു. ഇനി ഈ പ്രോബ്ലമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദസ് എ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ്, ടാസ്ക്, സൈറ്റ്, പീപ്പിൾ, എക്യുപ്മെന്റ്, കൺട്രോൾ. That these are the factors relating with this problem. ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് മേ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പോസിബിൾ കോസസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസസ്. ഇനി ഓരോ ഫാക്ടറിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വരെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസസ് എന്താണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും. സോ സൈറ്റ്, ടാസ്ക്, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ എലമെന്റും നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ദർ ഇസ് എ സൈറ്റ്, ദർ ഇസ് എ ടാസ്ക്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പീപ്പിൾ, ദർ ഇസ് എ എക്യുപ്മെന്റ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കൺട്രോൾ. ഇതുമായി റിലേറ്റ് സൈറ്റുമായി റിലേറ്റ് ഇഷ്യൂ മീൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ടാസ്കുമാരില്ല, പീപ്പിളുമായിട്ട്, ദെൻ എക്യുപ്മെന്റുമായിട്ട്, കൺട്രോളുമായിട്ട്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ പോസിബിൾ കോസസ്. And here the brainstorm is possible cause of the problem that may be related to these factors. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രശ്നം. അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി ഫാക്ടേഴ്സിന് കാരണമാണ് കോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. കോസ്, അപ്പോൾ ഈ കോസസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിന് മീൻസ് ഈ ഓരോ എലമെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസസ് ആണ്. And now the third step, each factor that you consider, second step, brainstorm possible causes. കാരണം ആ എലമെന്റ്, ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കാരണഭൂതനാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ, കോസസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഷോ ദിസ് പോസിബിൾ കോസസ്
ലൈക്ക് എ ബോൺ ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം. കാരണം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോൺസ് മാറി ജസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ബോൺസുകൾ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോസസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒരുപാട് കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. നമുക്ക് ആ കോസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, the third step is identifying the possible causes. And the fourth step is analyzing your the diagram. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കഴിയണം. The last stage is analyzing your the diagram. The diagram shows all the possible causes of the problem that you can think. നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഫൈനൽ ഷേപ്പിൽ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരച്ചെന്നുള്ളൂ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. then അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റ് കോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനൽ പാറ്റേണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഷ് ബോണ്ട് മീൻസ് ഒരു ഫിഷിന്റെ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരാം. The last step is analyzing of the diagram. By this stage you should have the diagram showing all the possible causes. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എലമെന്റുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റീതിങ്ക് ചെയ്ത് അത് തന്നെ ഇതിന്റെ കാരണക്കാര്യം അല്ല. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സൈറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് തന്നെയല്ല ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക, അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ല വരുന്നത്. This last step is analyzing the diagram, and here depending on the complexity and the importance of the problem, that like the cause and the effect relationship. That means you are showing the relation, the cause and the effect. There are a lot of the factors and there is a lot of the causes, and there is a cause and the effect relationship. This will be designed to test which possible cause actually contributing the problem. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് കോസസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ട് വരണത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നോക്കിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കോസസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോസിബിൾ കോസസ്, കാരണം ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന കോസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അവസാനം അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസസ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടർ. ദ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിസൈഡ്. അത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കാം, മീൻസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. This will be designed to test which of these possible causes actually contributing to the problem. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രശ്നം, ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this is the last steps of the fishbone diagram, that's analyzing the diagram. Okay, these are the 4 important steps of the fishbone diagram. Listen, the first step is identifying the problem. What is a problem? And here the example we just identify the problem. That's a uncooperative branch office. The uncooperation one of the important problems. So the first you write the problem the left hand side, right hand side of the paper, and just draw the horizontal line. നമ്മൾ horizontal lines വരയ്ക്കുന്നു. So these and cause and effect prove ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ problem identify ചെയ്തു. And the second step is work out the major factor. രണ്ടാമത്തെ steps ആണ് major factors identify. കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ cause. അപ്പോൾ ഇതുമായി വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാക്ടർ. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ കോസസ്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. കോസസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം പോസിബിൾ കോസസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫാക്ടർ. And the fourth step is analyzing the diagram. And analyzing, that means identify this diagram and identify all the possible causes and which cause is actually contributing the problem. You are just analyzing the diagram. This is the final element and just can be analyzing the problem. Okay, these are the 4 steps relating with the fishbone diagram. What is the fishbone diagram? The fishbone diagram is one of the important concepts used for identify the root causes or the problems relating with your organization. Organizational പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ fishbone diagram യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The concept was introduced by the Dr. Kauro, and this is also known as the Ishikawa diagram. There's a Kauro Ishikawa, therefore its name is known as Ishikawa. And there is a cause and effect relation. That means there is a factors and causes. We are identify the factors and the causes. Therefore it's called the cause and the effect diagram. And these are the different steps regarding the different diagram. There's 4 steps are involved, the part of the fishbone diagram. Okay, and after that, what are the different types of fishbone diagram? The fishbone diagram has different types. The first element of the first category of the fishbone diagram of the Ishikawa diagram, simple fishbone diagram. ഒരുപാട് fishbone diagram ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് സിമ്പിൾ ഫിഷ്ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഇൻ സിമ്പിൾ ഫിഷ്ബോൺ ഡയഗ്രം ദർ ഇസ് നോ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് അഫിനിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും. അല്ല, നോർമലി നമ്മൾ പ്രശ്നം കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് അഫിനിറ്റീസ് ഇല്ല. ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല.
you can create affinity that may be unique of organization or industry. അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു അഫിനിറ്റീസ് നമുക്കൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കോഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് സിമ്പിൾ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. It is the most of the basic form of the fishbone diagram and there has no predetermined affinities. That means affinities എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം, സിമ്പിൾ fishbone diagram. Simple, there is no predetermined affinity or the categories of the courses. This is the first category, is a simple fishbone diagram. So there is a first you identify the problem, there is a problem, and then after that there is a factors and these are the causes. ഇവിടെ affinities ഫാക്ടേഴ്സിനെ affinities എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അതില്ലാണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് 4S fishbone diagram, and here there is a 4S. 4 factors a very important element. അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 4S means 4 factors here are very important element. One is suppliers, another one is system, there is surrounding and the skill. നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും this is the problem and these are the factors. ഈ factors ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ factors 4 factors യുടെ importance, the 4S, that means 4 factors. There is a suppliers, there is a system, and there is a surrounding, and there is a skill. So this category of the fishbone diagram is relating with the 4 category. 4 category ഇവിടെ important, 4 factorsന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. One is supplier, another one is system, there is a surrounding, and there is skill. ഈ 4 ഫാക്ടറുകളായിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സപ്ലൈസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്ലൈസ്, സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സറൗണ്ടിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയി സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, പ്രശ്നത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് വേ ഓർഗനൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോസസ് ഇൻ ടു ദ 4 കോമൺ കാറ്റഗറി. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 4 ഫാക്ടറുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സപ്ലയേഴ്സ്, സിസ്റ്റം, സറൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽ. So this category of the diagram is 4S. That's the importance given to the 4S. That means 4 factors. There's surroundings and the suppliers and there's system and the skill. ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുമായി റിലേറ്റഡ് കോസസ് ആണ് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 4S ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. And the third one is 6M fish bone diagram. Here there is importance given to 6M. ഇവിടുത്തെ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ 6Mകളാണ്. This diagram variation most commonly used in manufacturing allow the organizing the cause of the problem into this category. ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് 6 കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും. One is a man, another one is material, machine, method, measurement and environment. Man, and there is a machine, there is a method and environment and the material. Okay, these are the 6 factors are relating with the problem. ഈ 6 ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദിസ് ഇഫക്ട് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യുവർ പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രോബ്ലമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 6 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ദർ ഇസ് എ മെൻ, ദർ ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ, മെഷീൻ, മെത്തേഡ്, മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് 6M ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം. Third one is a 6M fishbone diagram. So we can see the 6 important factor. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ള 6 ഫാക്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 6 എലമെന്റ് 6Mമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. 6M മീൻസ് മെൻ, മെറ്റീരിയൽ, മെഷീൻ, മെത്തേഡ്, മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. This is the important 6 factor relating with your the problem. Okay, that's third one is a 6M fishbone diagram. And the fourth one is 8P fishbone diagram. ഇവിടെ 8Pകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. 8Pകൾ വരുന്നു. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള 8 ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. 8 factors include there is a procedure, starting with the procedure, procedures, policy, place, a product, people, process, price and promotion. There is a procedure and there is a place and there is a people and there is a price and there is a promotion, process, product and the policies. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
So there's 8P. There's a procedure, policies, place, product, people, process, price, and the promotion. These are the important factors relating with the problems. ഈ 8 ഫാക്ടറുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ 8 ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് കാറ്റഗറി ഡയഗ്രാം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ 8P ഫിഷ്ബോൺ ഡയഗ്രാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ മൂലകാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 8 ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. വൺ മേ ബി ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അനദർ വൺ ഈസ് എ പോളിസി, there is a place, there is a product, the people, there is a process, a price, and promotion. These are important factors are influencing the problem. This variation is also commonly used in service industry, but can be applied to nearly any type of the business industry. Okay, this category of the fishbone diagram is known as the 8P fishbone diagram. Okay, these are different categories of the fishbone diagram. One is the first one is simple fishbone diagram. In a simple fishbone diagram, there is no predetermined affinity, there is no predetermined factors. And second one is 4S. That means the 4 factors are important in this category of fishbone. There is suppliers, there is system, the surrounding, and the skills. This is the important factor relating with the problem. And third one is 6M fishbone diagram. Here the 6 M's, 6 factors are very important to influencing the problem. One is a man, there is a material, machine, method, measurement, and environment. These are the 6 factors relating with the problem. Okay, and 8P, there's 8 factors relating with the problem. There's a policy, there's a procedure, place, product, people, process, price, and the promotion. These are the 8P's relating with the fishbone diagram. Okay, and this is the 8P fishbone diagram. There's the 8 factor, there's 6 factor, 4 factor, and the simple fishbone diagram. These are the different types of the fishbone diagram. Okay, and after that, what are the advantages of the fishbone? We are using the fishbone diagram to identify the root cause of the problem. Identify the cause and effect relationship in organization. I'm discussing what are the important advantages of the fishbone diagram. The first important advantage of the fishbone diagram is one of the important visual tool. The fishbone diagram is a visual tool, therefore it's very easy to understand and analyze the factors that are influencing a problem. It's a very easy tool and easy to understand. And second one is identify the root cause. The fishbone diagram is always helpful to identify the root cause of the particular problem. There is a problem, there is a factor, there is a causes, and which cause is very root cause relating the particular problem. We can easily identify the root cause with help of the fishbone diagram. Third one is it helps to locate the bottlenecks of the process. That means there is a lot of the factors relating with there is a lot of the 6 M's, some 8P's. So we can easily locate the bottlenecks, which is the root cause and which is the most significant factor relating with the particular problem. Okay, so that is third one, helps to locate the bottlenecks in the process. And another one is it helps to find way to improve the process, because there is a cause and effect relationship, so can be easily find the way to improve this process. This is one of the another important advantage of the fishbone diagram. And there is an in-depth discussion of the problem. The fishbone diagram is always promoting the in-depth discussion of the problem. And the final one is it prioritizes the further analysis and help you take the corrective action. Suppose you identify the root cause, can take the corrective actions to relate to this root cause. So this is another important advantage is to prioritize further analysis. There is an option for the further analysis, and so to help to take the corrective actions. Okay, these are the important advantages of the fishbone diagram. Okay, this is fishbone, very important visual tool. Identify the root cause, locate the bottleneck, find out the way to improve the process, in-depth discussion and further analysis. These are the important advantages of the fishbone diagram. Okay, and after that, what are the limitations? What are the limitations? The disadvantage fishbone diagram. The first limitation is fishbone diagram does not single out the root cause. ഒരിക്കലും സിംഗിൾ റൂട്ട് കോസ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും റൂട്ട് കോസ് ഐഡന്റിഫൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സിംഗിൾ റൂട്ട് കോസ് മാത്രമായിട്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് അവിടെ വരാം. ബിക്കോസ് ഓൾ കോസ് ലുക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ കോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ റൂട്ട് കോസ് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഫിഷ്ബോൺ ഡസ് നോട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട് കോസ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ റൂട്ട് കോഴ്സ് കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക, മീൻസ് പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. That's the first limitation. And second one is effort can be wasted on identify the causes. We have taken a lot of effort to identify the causes. There is a factor, there is a causes. There is a cause relating with the factors. And effort can be wasted because it takes a lot of the time to identify the causes.
That is another important drawback of the fishbone diagram. And third one is the fishbone diagram is based on the opinion rather than evidence. This concept is relating opinion, based on only the opinion. There is no proper evidence. This concept is always related to opinions of the different persons and not related to the evidence. That's another drawback of the fishbone diagram. And there's a process the democratically select course which is not effective process. ഈ കോഴ്സസ് എടുക്കുന്ന എലമെന്റ് അതൊരിക്കലും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ല. ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ദ കോസസ് റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി സെലക്ട് കോസസ്. ഇത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രോസസ് അല്ല കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് നോട്ട് കൺട്രോൾ. യു കുഡ് ഗെറ്റ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ തെറ്റാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. That's another drawback. The discussion is not controlled. You could get the incorrect result. Okay, these are the drawbacks relating with the fishbone diagram. Okay, let me conclude. The first we discuss what we mean by the term is the fishbone diagram. A fishbone diagram is one of the important techniques used to identify the problems relating with a particular organization, which are the root causes relating with a particular problem. This concept is introduced by the one Mr. Dr. Kaoru Ishikawa. Therefore, this concept is known as the Ishikawa diagram. And this shape is always related with a fish. Therefore, this is called the fishbone diagram. The concept is implemented by the fishbone diagram in 1943. The Kaoru applied the concept in the Kawasaki shipyard in 1960. And this diagram used in process of improvement method to identify all the contributing root causes likely to be causing a particular problem. So, term is known as the fishbone diagram. And the steps for the fishbone: the first step is identify the problem. Second step is the major factors are identifying. Identify the major factor relating with the problem. Third step is what are the causes relating with these factors. The causes relating with the factors. And fourth step is analyzing of the diagram. So identify the root cause relating with the problem. That's the last step is analyzing of the diagram. Different steps. There's different categories of the fishbone. There's a simple diagram. There's no predetermined affinities. Second, 4 ways. This important supply system, surroundings, and the skills. And 6 fishbone diagram relating with the man, material, machine, method, measurement, and environment. And 8P is importance of the procedures, policy, place, product, people, process, price, and the promotion. These are the different categories of the fishbone diagram. And finally, what are the advantages? Look at the advantages and what are the limitations. One of the important drawback is the discussion is not controlled, that you could get the incorrect result. Okay, the one of the major drawback of the fishbone diagram. Okay, and modern days, a lot of the experts are using the fishbone diagram to identify the root cause relating with a particular problem. There is a lot of opportunity. There's a lot of opportunity. There's a lot of chance for certain problems related to the organization. And a good manager try to identify the root cause of the particular problem. Now, how to identify the root cause relating with a particular problem? We can use a fishbone diagram to identify the root cause relating with a particular problem. Okay. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.